κερδίσει καμιά 30 διεθνή βραβεία. Περισσότεροι από 9 εκατομμύρια θεατές είδαν την πρώτη περίοδό του μονάχα στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει πουληθεί σε περισσότερες από 180 αγορές και είναι ένα από τα μεγαλύτερα καμάρια του BBC για τα τελευταία χρόνια. Το Sherlock έρχεται και στην Ελλάδα τη Δευτέρα 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά από το OT Cinema One HD. Για να καταλάβεις τι θα πει παγκόσμια επιτυχία, δες πώς τον ακούνε σε 5 μη αγγλόφωνες χώρες του εξωτερικού. Μακριά από μας, ευτυχώς, που προτιμάμε την ανάγνωση υποτίτλων. Different from my day. You've no idea. Mike, can I borrow your phone? There's no signal on mine. Scusa, perché non usi il fisso? Preferisco gli SMS. Scusa, è nel cappotto. Oh, ecco. Usi il mio. Oh, grazie. Un mio vecchio amico, John Watson. Afghanistan o Iraq? Scusi? Dov'è successo, in Afghanistan o in Iraq? Афганистан. Простите, как... море, кофе. Спасибо. Куда помада делась? Она не очень подходит мне. Да, было лучше, по-моему. Сейчас рот маловат. Понятно. Скрипку терпите? Простите, что? Я играю, когда думаю. Порой молчу по много дней. Соседям по квартире лучше друг о друге узнать самое худшее. ¿Le has hablado de mí? Ni una palabra. ¿Y quién ha dicho nada de compartir piso? Yo, esta mañana le dije a Mike que debo de ser un hombre difícil para compartir piso. Y aparece justo después de almorzar con un viejo amigo que se ve que acaba de volver de servir en Afganistán. No hay que ser muy listo. ¿Cómo sabía lo de Afganistán? Le tengo el ojo echado a un pisito en el centro de Londres. Entre los dos podríamos pagarlo. Nos vemos allí mañana a las 7 de la tarde. Lo siento, tengo que irme. Creo que me he dejado la fusta en el depósito. ¿Y ya está? Sí, ya está, ¿qué? Nos acabamos de conocer y vamos a ir a buscar piso. ¿Algún problema? Nous ne savons rien l'un de l'autre. Je ne sais pas où vous retrouvez, ni votre nom. Je sais que vous êtes un médecin militaire blessé en Afghanistan, que vous avez un frère qui s'inquiète pour vous, mais vous refusez de lui demander de l'aide parce que vous le désapprouvez, peut-être à cause de son alcoolisme, mais plus vraisemblablement parce qu'il a abandonné sa femme. Je sais aussi que votre psy croit que votre problème de claudication est psychosomatique, et elle n'a pas tort. Ça devrait suffire pour l'instant, vous ne croyez pas? Je m'appelle Sherlock Holmes, et l'adresse c'est 221B Baker Street. Bonne journée! Βρέφος σε άλλο γαλαξία το σώζει ο ντάντι του επιστήμονας, προτού ενεργειακά και εξαιτίας πραξικοπήματος κανάγια γαλονά, το ουράνιο σώμα εκραγεί. Σταλθέν στη γη από αντρόγυνο αγροτών θα ανατραφεί, η υπερδύναμη και η καταγωγή του πρέπει βέβαια να κρυφθεί, ώσπου το γένος μας πλάι σε δημοσιογράφα εναντίον του μοχθηρού δερβέναγα άλιεν στεναρά υπερασπιστεί. Άνθρωπος από ατσάλι ψιλοχάλι, ο Ζακ Σνάιντερ με ακτίνων Χ τύπου Τέρενς Μάλικ κι άλλοι φέρνει Smallville ζάλι, ενώ βάλει εναντίον του The Avengers στο reboot του DC θρύλου. Κρυπτονίτης το ότι οι διάλογοι συχνά υποθηκεύουν το IQ μέλλον του πλανήτη, ο Καβίλ ώσπου να βάλει τη στολή δεν είναι ένας από εμάς και αρκετοί από τον ωκεανό Β' αστεριών, κυρίως οι Ζουρέρ, φαντάζουν ούφο. Τα γυαλιά καρφιά παράτασης κορύφωσης τα σπάνε αλλά στυλ χαλκομανία, ενώ το εκτός βαρυτικού πεδίου χιούμορ αποψύχεται σε δύο γκάγκ ό,τι να είναι στο τελείωμα
και το 3D δεν υπάρχει, με την κακή έννοια. Πετάνε οι Άντγε Τράουε και ο Σάνον σε στιγμές μανίας άτια, μα δεν ξέρω αν θες άνθρωπο από ατσάλι. Κάτω από την κάπα του εγώ δεν μπαίνω πάλι. You're the answer to are we alone in the universe? Can I just keep pretending I'm your son? You are my son. And I have to believe that you were sent here for a reason. You owe it to yourself to find out what that reason is. Chris Nolan was working with David Goyer on the story for The Dark Knight Rises. David started talking to him about this idea that he had about reimagining Superman. Our approach was not a comic book Superman. It was just to do a more realistic Superman, a Superman that exists in a real world. One more, just like that, right. I remember I said to Zach, I don't know how you do this. I don't know how you take this character and modernize him and make him cool to a modern audience. And they pitched their ideas, and we were like, wow, they figured it out. What Chris and David did was, let's let the audience participate in the experience of being Superman without breaking the things that make him Superman. They were able to sort of make him relatable, ground him, and make him feel real. Not bad. The holy grail of the rehearsal is still out there. Working with Zach is great. His energy is always up. As much as the hours are extremely long, Zach keeps stuff interesting. Zach is very detail-oriented. He never misses anything. He just has a really strong idea of the story, and he has a really strong idea of character. Zach knows exactly what he's looking for, and he knows when he has it, and that gives you a certain amount of confidence. Come on. We tried to land Superman in America. It was really important to ground him in a reality that we can understand. Zach wanted to give the film this feeling that even though we're dealing with a superhero, this could be going on, or maybe it could happen tomorrow. This story is a very realistic mirror. It's a 2012, 2013 world. We wanted to have real places. We didn't want Superman to crash into a fictitious location. We wanted everything to feel as real as possible. There are ways into the story through that contemporary world. There's a real connection for the audience to understand this is our contemporary condition. The most minute little detail all the way to the biggest, broadest concept, all of it gets the same attention. It really makes the movie deeper and more interesting on every level. We've been able to create a film that is respectful of the canon that's existed, yet is uniquely something unto itself. Superman is an all-encompassing idea that there is somebody to stand up against evil. If Superman means anything, it's essential belief in human spirit. We are staying true to the character, but we're amping him up and bringing him into a modern world. Ο άριστος, μα αντιτρομακτικός Μάικ και ο σοκ και δέου Σπαρτάλη όμως Σάλι, αμοιβαία αντιπαθείς πρωτοετής στη σχολή φοβιστών, κόβονται κάνοντας ζημιά στην Μπου Κοσμήτορα. Θα γίνουν δεκτοί εκ νέου και οι δύο στο τμήμα, αλλά μόνο αν κερδίσουν σε παιχνίδι, αν συμπράξουν πολύ απρόθυμα, ως μέλη αδελφότητας Σουριέλου. Μπαμπούλες, λέει, Πανεπιστημίου, τρέμει στο βάθρο της Pixar, αλλά αυτό το χρονικό εν αρχή άσπονδης φιλίας, γνώθης αυτών και επαγγέλματος, prequel ενός από τα τέκνα του απόλυτου Cartoon House, θα σε κάνει να ουρλιάξεις από χαρά. Με την πίστα της βιβλιοθηκαρίου χταποδιού, οπτικά γκάγσα των δύο φυτών με τους καφέδες στα βιβλία και τα τρία χέρια ή τις πλήξεις στα τεΐ κονσέρβας Scares, και το ωραίο κοψοχόλιασμα από την επανασύνδεση με το κλουντού στον κόσμο ενός παιδιού του πρώτου φιλμ. Χαμηλού κοινού παρανομαστή τρεγμένο slapstick, ντεζαβού από reality games και την περίπτωση Larry Crown ως Harry Potter και Old School, συν ψιλοχάσιμο φατσόν μες στο τρελό θηριοτροφείο, τρομάζουν λίγο, αλλά οκ, και η μεταγλώτηση. Με τους Μπαμπούλες Πανεπιστημίου δεν τρως κακιά φρίκι. Κάντα πάνω σου, από το γέλιο.
Tonight we party like scarers! I want a piece of that action! Friends call me Solly. Mike Wazowski. I'm officially a college student! Yeah! You don't need to study scaring, you just do it. That is a good point! What's so scary about a little old librarian? A bunch of guys went to the hospital last year! You could totally die. And it's worth it! Let the animal out! Is that legal? I've never stayed up this late in my life! Trust me when I say you are not gonna want to touch this bad boy. I want to touch it. Yeah, I want to touch him. Hey! What are you doing up there? I can't go back to jail! Have you rules! Αμερικάνοι γονείς διαζευγμένοι υιοθετημένου που κρεμιέται με ξανθούλα παριστάνουν το αντρόγυνο για τη βιολογική Κολομβιάνα μάνα του. Ποθεί τη Λατίνα κόρη της ο γιος των συμπεθέρων ο Παρθένος, η μεγάλη του αδερφή κόρη έχει για πρώην ντουβρουτζά και πατρικό ψιλολαλά, του ντάντι η νυν είναι επιστήθια της πρώην χωρίς κουλούρα. Θα ήταν ο γάμος της χρονιάς με 7 στάρ, αλλά 7 χρόνια φαγούρα θα έχεις στο δεύτερο, μη μυστήριο που τελεί ο Τζάστιν Ζάκαμ, πένα του επιθυμίες στο παραπέντε που προξένεψε στο Χόλιγουντ για βέρα στο δεξί, μια γαλλικούρα από το ράφι και έτσι τώρα. Οι Πουλ Μουρ Τσιφ καλεσμένοι βάζουν καλά ή κακά τα ίδια παλιών περσόνων τους σε φιλμ βίου ανθόσπαρτου, θα δεις τις καταστάσεις να τραβιούνται από τα μαλλιά για μπομπονιέρα γούτσου γούτσου Κυριλέ Γιάνκι χρυσό κουφέτο τύπου, σεξουλιάρικα αστεία και απρόοπτα στο κάνουν συνοικέσιο, οι ατάκες τύπου «Ούς ο Θεός συνέζευξε» δεν λένε στα δικά σας στο θεατή και αν κάτι δεν χωρίζεις, είναι αρκετές αναγνωρίσιμες στιγμές ανθρωπιάς family πακέτου. Αλλά ο γάμος της χρονιάς σε κάποια άλλη εκκλησιά μακριά από εδώ. Μην τους πας δώρο, δεν μας το έδειξαν. So just pretend to be married for the weekend. What's the big deal? If those two are still married, what does that make me? My concubine? What the hell did I do? Why don't you ask your wife? Guys! What? What are you doing? Estos son mis otros papás, Don y Ellie Griffin. Esto es casa... Mi casa is whatever. Qué casa tan elegante. Oh, see, it's not... Oh, oh my goodness, I have such wonderful taste. Welcome to Wheatlawn Country Club. I will be your captain this evening. I'll have the filet mignon. Don't think so. You know why I've stayed away from you for all these years? Because I'm your daughter. Jared got mom's traits and I won the lottery with all of you. You were in love with Don Griffin from the first time I introduced you. Well, then why didn't you just run me over with your car or something? You were my best friend. Αυτή είναι μαντάμ ανομαλία, αλλά δίνει master classes. Ο λεγάμενος θέλει έρωτες και επίσης να του πει πού και πώς βάζει το κουλό του. Αυτή σκύβει έμπροσθεν του για υπόκληση και θέλει υποταγή. Αυτός πάλι υπομένει τα κλαρίνα της, ταυτόχρονα ωστόσο αηδιάζει στα δεσμά της. Άκου μάνα τη δασκάλα του πιάνου που είναι λέει μαθήτρια όμως της καρδιάς και πάλι αντί για ρεσιτάλ βγάζει το φάλτσο σε ένα τρίο δωματίων μεταγραφή μιας σονατίνας σεξοψύχωσης της λογομουσουργού Ελφρίντε Γέλινεκ, κοντσέρτο ανθρωποβγάλτης από το 2001 του αυστριακού δημιουργού του Αμούρ Μίκαελ Χάνεκε. Άρρωστης δίαισης παρότι Steinway η θηλυκή σαδομαζό ανατομία παίζει στιγνά εδώ τις κλίμακες του εγώ και ως διελκυστίνδα δίθεν φύλων σπάει τα πλήκτρα ενώ δείχνει διαστροφής δακτυλισμούς. Η υπέρ αφέντρα προφεσόρισα ενώ ακομπανιάρουν Μαζιμέλ και Ζιραρντό, κάποιες σεκάνς διαβάζουν τέλεια το πεντάγραμμο, σκισμένη εν τούτη σκάργα η παρτιτούρα. Σε ντουο σπρωγμένο στα άκρα από έναν μαέστρο οτέρ πολύ κακού κονσερβατουάρ. Το πάνω κάτω στο κλαβιέ των χαρακτήρων και ψυχρό τέμπο με πλάκωμα υφέσεις. Δεν μας έδειξαν ούτε τη δασκάλα του πιάνου με ουρά ως επανέκδοση.
Γράψου στην τάξη της αυτή όμως θα παίζει. Εσύ μάλλον θα την παίζεις. Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ, Ζήλι Ντελπί και Ίθαν Χωκ The Cinemad Way. Ο σκηνοθέτης, οι πρωταγωνιστές και όλοι μαζί και σεναριογράφοι του Πριν τα Μεσάνυχτα που συνεχίζεται στους ελληνικούς κινηματογράφους, όπως και αυτή εδώ η συνέντευξη. Μέρος δεύτερο απόψε με περισσότερα μυστικά έρωτα και χημείας ζευγαριού από τον Τζέσι και τη Σελήν. The biggest fight between them in Before Midnight comes when they try to have sex. Stereotype, sarcasm, or what? They're like cats, you know, you can't tell if they're in pain or enjoying it. The funny thing about, here's the funny thing about your question is just that everything with male-female dynamic could fit that. Stereotype, cliche, reality. I mean, people have been talking about romantic love forever, and it's not new material. And every cliche is rooted in some way that we really do behave. And the trick is, if you do it well, it's archetypal, and if you do it badly, it's cliche. You know. The narrative style is a little different this time. It's just 4 or 5 long sequences, actually. It must have been hard for Ethan and Julie. Still, it feels so real and honest. Were they allowed to improvise during filming? Allowed really does make us sound like children. Allowed. Well, we're not allowed anything. Yes, the rules. We were certainly going for a reality that you could never get. We couldn't get through improvisation. So no, it's actually the boring answer is it's a lot of hard work, you know. Writing, rehearsing, writing again, extreme rehearsal time, and workshopping, shooting. It's just to create this thing that seems so natural and real is obviously a huge cinematic construct. So that was the demands of this particular movie, but you know, you couldn't do that with just any movie or any actors. It's Ethan and Julie can do this, so we play to their strengths, their abilities. You know, I wouldn't do this, we wouldn't attempt this on certain things. So, and it plays to the reality of them, their characters. So, yeah, but it is narratively different. The last movie was real time, you know, there in Paris. So this spreads out over an afternoon and evening. But it is these, you know, lengthier scenes. But, you know, again, it's even more realistic in a strange way. I mean, I think to achieve that sensation of like flawlessness and like feels very natural and stuff, it's just behind it like, you know, we write, then we rehearse, then we feel if what we've written sounds written, then we rewrite it, then we rehearse again, we rewrite it, then we log the screenplay when we feel it's as natural as possible. And then we spend a lot of time rehearsing until lines. It seems... It's interesting to see that people tend to forget the actual second appearance of Jesse and Celine in Waking Life. In continuity terms, was that their second time really? No, because in a dream life. You could argue that's in a dream state. So that one's a little asterisk, a footnote to the Jesse and Celine. But that is special to the three of us because when Ethan and Julie and I worked on that, at the end of that, we decided we're a band, you know, the band should get back together and put out a new album or something. We felt had so much fun doing that little scene in Waking Life. Just being around each other again reminded us, yeah. Even though you brought your boyfriend. What did you learn about this country while in production of Before Midnight? So about much. About this country about here? Greece, yes. About Greece. I had been here once before. I'd been here, I did a performance in Epidavros, and I had an amazing time just with the Greek people, and it was a brief experience, but you just kind of saw
the appreciation for theater, this 12,000 seat theater, and the way people came and supported us. I knew it was a special place. Athena was in Slacker, right? Uh-huh. And so Athena, you had some friends here. Rahil Sangari was a friend of mine, and Christos Konstantakopoulos, the producer, and it just felt like a very accommodating, very open place to make a movie. We had a great crew. Feels like amazing. A great movie. I mean, the shoot truly was amazing, like of you know, professional, like. But what are the things that probably you learned this time, living for days and weeks in Greece? I mean, what did we learn about Greece? I don't know. I mean, it's hard to put it in a sentence. It just like, I mean, to me, it amazed me how, you know, I mean, I really liked the people the people we were working with. Like, I felt connected to them so much. Like, at the end of the shoot, they called me Delpinopoulou. They thought I should be Greek. So I really, you know, maybe being French, European, I mean, I really connected. I don't know, it was very, a lot of fun, you know, I don't know. I felt very close to people here. I don't know, I can't. Yeah, I think we all did. We all did. It's quite an experience. It's a lot different working somewhere, making a movie, than it is just being a visitor. So we had the full experience. And you learn the history, but then you really absorb we really felt we got to know. Yeah. And would you feel comfortable to see an amour version of your characters on the big screen in the future? Well, that's 5 cycles, and the joke is we would make a comedic version of amour. Yeah. These guys would have something. Pratfalls and like, you know, it'll be very funny. Jokes, banana peels. And my character would be convinced she's dying, but she's not. She's gonna live forever. She's just be having panic attacks, like, I'm dying, but won't be dying at all. Oh, this place is so full of thousands of years of myth and tragedy, and I thought something tragic was going to happen. Still there. Still there. Gone. You never stop ogling girls. I don't ogle girls. I make love to them with my eyes. Oh, wow. I'm stuck with an American teenager. Where's my team? Where's my team? I feel close to you. Yeah? But sometimes, I don't know, I feel like you're breathing helium and I'm breathing oxygen. What makes you say that? I wanted you to say something romantic and you, okay? You are the mayor of Crazy Town. Do you know that? You are. This is how people start breaking up. Oh, my God. I assure you, that guy you vaguely remember, the sweet romantic one that you met on a train, that is me. Why am I finding myself so attracted to this woman? Όχι ακριβώς γάμος της χρονιάς, κάτι περισσότερο σαν δώρο γάμου προς επιστροφή είναι τα παντρολογήματα του φιλμ του Justin Jacka με αυτή την εβδομάδα. Επειδή λοιπόν έχουμε δει και πολύ καλύτερα πράγματα σε τέτοιο τύπο ταινιών ή και κάργα κλασικές σκηνές όπου τελείται το μυστήριο, ας χτυπήσουμε ένα πραγματικό blast from the past από την περίοδο των κουφέτων για την Μπέλα και τον Έντουαρτ και ας κάνουμε χάζι ως καλεσμένοι με λίγο ρύζι αναχείρας, αν επιθυμείτε. Και στα δικά σας. Πολύ πριν το σκάσει η νύφη Τζούλια Ρόμπερτς, η Ginger Rogers βίωνε το φαινόμενο cold feet ακριβώς πάνω στο I do ή Στριπλούν, στο It Had to Be You των Don Hartman και Rudolph Maté από το 1947. You, Atherton Huntley III, take Victoria Stafford to be your lawful wedded wife, and you solemnly promise that you will love, honor, and cherish her until death shall separate you? I do. And, do you, Victoria Stafford, take Atherton Huntley III to be your lawful wedded husband, and you solemnly promise that you will love, honor, and cherish him until death shall separate you?
I can't. I'm sorry, Atherton. I just Η άρνηση ήταν πολύ της μόδος στο κλασικό Hollywood. Η Λωρίν Μπακόλ την κάνει επίσης με ελαφρά από το How to Marry a Millionaire του 1953 σε σκηνοθεσία Τζιν Νεγκουλέσκο. Dearly beloved, we are gathered together here. Please. What's the matter, dear? My ankle. Can you take me back? Why, yes, of course. You're just too nice a guy to get married to someone that doesn't love you all out. Was that what it was? What else? Well, I can think of a number of reasons why you should never have considered me in the first place. Have I hurt you very bad? You have. But I'll recover. You sound as though you already have. Πρώτη διδάξασα όμως ήταν η Έλσα Λάντσεστερ το 1935 ως Bride of Frankenstein στο αριστουργηματικό κλάσικ του James Whale. Τέραστο συνοικέσιο. Friend? Friend? Stand back! Stand back! Έχουν και οι γαμπροί second thoughts. Στο In and Out του Φραγκούλη από τα 1997, ο Κέβιν Κλάιν έχει ένα καλό λόγο για να διακόψει το μυστήριο. I'm gay. Pardon? I'm gay. You're what? He's gay. I heard him. Everyone, what Howard meant to say was, he's having a wonderful day. Mom? Dad? I'm gay. Άμα είσαι γκέι, δεν χάθηκε απαραίτητα και η γη κάτω από τα πόδια σου, όπως μας διδάσκει τούτη η απλή και χίπικη τελετή στο Wet Hot American Summer του 2001 που σκηνοθέτησε ο David Wayne. Oh, wow, kinky. As bared witness by myself, all of Camp Firewood, and the higher power, however you define it, I hereby consecrate and sanctify the union of McKinley and Ben. May their majestic and blessed love flourish all the days of their lives. Amen. Amen. McKinley's a fag. McKinley's a fag with Ben. What are we gonna do? Και μην ξεχνάμε ποτέ το ενδεχόμενο της παρέμβασης από τρίτο, όπως ο Dustin Hoffman στο The Graduate του Mike Nichols από το 1967. Where's that guy? What's he doing? Take care of him. He's too late.
Πάντως, αν θες να ζήσεις το απόλυτο win σε γάμο, φέρ τον ή φέρτηνο στην Ελλάδα και διάλεξε το νησί της αρεσκίας σου, όπως Μάμα Μία από το 2008 και τα χεράκια της Φίλιντα Λόιντ. Έχει λίγα σκαλιά παραπάνω, μη βάλεις τακούνι. Συνειρμή. Ένας από τα πεθερικά πριν ήταν και ο Πίρς Μπρόσναν, που κάποτε είχε υποδηθεί το James Bond, όπως ο George Lazenby, ο οποίος χρονομέτρησε έναν από τους συντομότερους γάμους στην ιστορία του σινεμά, στο On Her Majesty's Secret Service από το 1969 σε σκηνοθεσία Peter Hunt. Παραδόξως, ούτε του ιδίου του φτούρισε ο ρόλος. Your Royal Highnesses, my lords, ladies and gentlemen, the toast is the bride and bridegroom, Mr. and Mrs. James Bond. Good luck, Teresa. Thank you. Anyway, it is a pleasure to meet the man who cost me 3 of my best operatives. Yes, November 64, the bullion job. You got away with quite a chunk of the haul. Tell me. Congratulations, 007. I must confess that I've sometimes thought you a little, Irresponsible? Exactly, that's exactly the word. Thank you. This time, my boy, I can't complain. Nor can I. Τους 4 γάμους δεν τους πιάνει, έστω όμως στο The Palm Beach Story του Preston Sturges από τα 1942 το τριολέ το καταφέρνουν. Αυτά έβλεπε και ο Δαλιανίδης στα 60's. I don't suppose you have a sister? Only a twin sister. A twin sister? Oh, didn't you know about that? That's how we were married in the beginning, both being twins. Of course, that's another plot entirely. Both twins? Are you a twin? Yes. Well, what's he doing? Well, nothing. You see. Διπλοβάρδια στο I Do για τους Frank Sinatra και Marlon Brando το 1955 στο Guys and Dolls του Joseph Mankiewicz.
Brothers and sisters, as you all know, traffic is very heavy this time of night, so our ceremony will be brief. Do you, Sarah Brown, take Sky Masterson to be your lawful wedded husband? I do. Do you, Sky Masterson, take Sarah Brown to be your lawful wedded wife? I do. Do you, Miss Adelaide, take Nathan Detroit to be your lawful wedded husband? I do. Do you, Nathan Detroit, take Miss Adelaide to be your lawful wedded wife? That means he does. He's got to say it. I do. Then, under the authority granted me by the state of New York, county of New York, city of New York, I hereby pronounce you men and wives. Αν μιλάμε για νούμερα, μαζί και γκαντεμιά, το top είναι η Κάθριν Χάιγκλ που το 2008 έβαλε 27 Dresses ως bridesmaid στην κομμωδία που έγραψε η Αν Φλέτσερ. Wrong shoes. Wrong, oh, wait a minute. Wrong shoes. Ziggy! What? Jane, I'm so hungry. Did you eat anything? Oh, yeah. It looks gorgeous. I haven't eaten anything. And let me give you some advice. Do not drink them away on an empty stomach. I'll tell you. It's like, whoa, it'll fall right off. Did you meet my grandma? Yeah, she was great. I really enjoyed her. I think she's having fun. Oh, yeah. Lots. Jane, what is that thing on your forehead? I'd like to take a moment to give a special thank you to a girl who's really gone above and beyond. The girl who not only hosted my shower and helped me design the invitation, she went with me to the caterer, the florist, the wedding cake bakery, and to 8 bridal stores where she helped me cling to my self-esteem as I tried on dress after dress. So, thanks, Jane. Thanks, Jane. Okay, everybody ready? Top of the Tops και βίων ανθόσπαρτων. If you ask me, το καλύτερο γαμήλιο ζευγάρι ever είναι τα εξής. Up in the Air του Jason Reitman από το 2009. Help yourself. Willing to wait on you. We believe in everything that you can do. If you could only lay down your mind. Oceans of water underneath our feet, terrible design, dusty rooms you cannot sweep, clouding up your mind. I know you'll help us when you're feeling better, and we realize that it might not be for a long, long time, but we're willing to wait on you. We believe in everything that you can do. If you could only lay down your mind. I want you to try to help yourself. Από δίπλα, ο καλύτερος Father of the Bride στον καλύτερο γαμήλιο χορό που έστησε το 1972 ο Francis Ford Coppola. The Godfather, όχι αστεία. If there's nothing else, I'd like to go to my daughter's wedding. Carlo, we're
gonna take the picture. Wait a minute. No, Michael, not me. Okay, fine. Just go a little closer. Okay, that's it. Just like that now. Hold it. Όχι, δεν ολοκληρώσαμε ακόμη. Ο Στιβ Μπουσέμι θα σας πει και ένα τραγούδι για το καλό. The Wedding Singer διασκευάζει Σπαντάου Μπαλέ εν έτη 1998. Και στα δικά σας. Δεν είδαμε Τζέσικα Τσαστέιν και Μάμα ή το This is 40 του Τζαντ Άπατοου στους ελληνικούς κινηματογράφους? Δεν πειράζει, ο ΟΤΕ TV είναι εδώ και σου τα προσφέρει σε πρεμιέρα αυτές τις μέρες μαζί με αμέτρητες κινηματογραφικές επιτυχίες που θα σε κλείσουν στο σπίτι για τα καλά. Έξω που να μπλέξεις. Έχει σκάσει επιδημία ζόμπι, ο Μπραντ Πιτ θα προσπαθήσει να τη σταματήσει από εβδομάδα στο World War Z, από το οποίο οι Muse βαράνε την ακόλουθη μελωδία για ένα isolated system.